Yeah, okay. Once again, good morning to everyone. So now we will start interest calculation. So this interest calculation is two type: balance interest calculation and item interest calculation. Okay. So this balance interest calculation depends on how many items we have. So five. After that, we will add the all line items values. Okay. Then we will make the percentage, and after that we will go to add the days. Okay, so next move to item interest calculation. So in this item interest calculation, we will make the interest every item levels. Okay, so how many items we have? So we will go to make interest on each item level. Okay, so now we will go to make the configuration for item interest calculation. Okay, first we will go to see the item interest calculation, then we will go to see balance interest calculation. Yeah. Okay. Now we will go to SAP. Okay. You can see my screen. Yeah. Okay. Thank you. Okay. So first we will go to start with item interest balance interest calculation. Okay. Now we will start the configuration. Yeah. You can see my screen. Yeah. Okay. We will go to do the configuration for balance interest calculation. Yeah. First step in balance interest calculation, define interest indicator. Define interest indicator. T code is OB46. The first step we will go to maintain this define interest indicator. Next, prepare for balance interest calculation.
Okay, prepare for balance interest and calculation. So T code is OBAA. OBAA. Next, define reference rates. OBAC. So actually these rates are two types again. Okay. So these rates are two types. Like we have debit balance reference and one more thing is credit balance reference. So this so first one is define reference rates. Here first one is we have debit balance reference. Okay. In debit balance reference, we will make fixed deposit. Like when we are going to make get the interest rate interest. So at the time we will make this debit balance reference. So here comes fixed deposits. Mainly it will work on when we will go to get the interest. Next, credit balance reference. Credit balance reference. Here comes bank loans. So here in bank loan, we will pay the interest. Next, after that, we will go to define next fourth configuration is define reference rate. Reference rates, OBAC again. So that is both same. So we'll go to maintain like debit and credit side. Next, we will go to move define uh, time dependent terms. So take what is OB81. Next, specify interest rate for reference.
T code is OB83. Next, after that, we will go to uh, so after that we will go to create the GLs for interest. Okay. Interest expenses GL. So in FS00 we will go to create these GLs. Next, after that we will go to create the one more bank loan GL account. So in FS00 only. Next, after that we will go to assign the accounts for account determinations. So this is like automatic posting. Okay. So when we are going to maintain this account determination, it is a automatic posting. Okay. T code is OBV2. Next, we will go to specify the interest indicator in the loan account. So when we are going to maintain the here loan GL account, so we will go to maintain the specify specify indicator, specify the specify the interest indicators indicator in the loan account. So again, we will go to maintain in FS00 only. Next, finally, we will use this interest calculation. So here, when we are going to maintain all those things, so now we will go to post the
Next, post backdated loan transactions. At the 50. Next, next calculate interest for. So when we are posted this invoice for example, we are posted for example now current month. So this loan transaction. So we will go to calculate for that. So now we are in November month. So we will go to use November, uh, calculate interest for November month. So this is F dot 52. So these are the steps we need to follow now. Okay. So this is the completely like so from here line ninth steps. So ఈ ninth steps వరకు కంప్లీట్ గా మనకు configuration parts ఉంటాయి. Okay. So these two things only end user activity here. The remaining things are consultant activity. Now we will go to perform in SAP. So these steps. Yeah. Okay. Now we will go to maintaining in SAP. Yeah. Now we will start. First step is define interest calculation. Or define interest indicator. So T code is OB46. So OB46. So now we are going to maintain this activity in SAP. Okay. So now we will go to new entries. ఓకే. సో మనం ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్తున్నామండి.
Okay, go to new entries. So here first my interest indicator, like I maintained. So D. So my interest indicator is D1. Sorry, my company code is IB10. So I am going to make like I1. Okay, my interest calculation is I1. Okay, so description is balance interest calculation. Balance balance interest indicator. Okay. So next, so you just empty this field. Okay, account number of indicators. So this is, you don't mention anything. Next, here interest calculation type. Okay, already we discussed this interest calculation type related with so related with okay, type is X. Yes. Okay, already we discussed these things. Okay, here we will go to maintain. Yes. Okay, so balance interest calculation. Yes. Then enter. Okay, so next save it. So I am going to create one request. So this is my IB10 interest calculation. Okay, so enter. Okay, IB10 interest calculation. ఓకే. సో ఎంటర్ చేసేయండి, సేవ్ చేసేయండి. యా ఓకే. ఓకే ఎంటర్. సేవ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ is I11. Okay, next we will go to second step. Second step is prepare for balance interest calculation.
So T code is OAA. So go to new entries. So always when we are going to perform the new activity in SAP, we will go to new entries. Okay. New entries. Okay. Here our interest calculation indicator is, so we are created I1. Next, interest calculation. This prereq this this request is, we need to go with 01. So 01 mean, so this is interest calculation frequency start depreciation like description. So we will go to maintain every month wise. Okay, so every month మనము ఈ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అన్నది మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. Okay, next we will go to calculation type here. So we will go to maintain our calculation type is uh, this. Okay, so G మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అండి. ఓకే, సో 31 days కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఇది. ఓకే, we will go to maintain G. Next, so active this balance plus interest. Okay, then save it. Enter and save it. Enter. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏమేమి మెయింటైన్ చేసినాం, మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్ ఇక్కడ 1 అని మెయింటైన్ చేసినామండి. ఓకే, 01. నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీ క్యాలిక్యులేషన్ టైప్ జీ. సో దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ అండ్ వీఆర్ యాక్టివ్ దిస్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. Next, save it. Next, third step is define reference rates. Okay, now we will go to OBSC. Okay, now we are going to, so again new entries, same. See here, we need to go to perform like a debit balance side and a credit balance side. So both side we need to go to perform these things. Okay, so now I am going to perform on debit side. Okay, go to new entries. So here reference indicator rate. Okay, we need to define this. So you can define like begins with your company code, then you can maintain like some debit activity. So I will, okay, my reference indicator name is, I will create like my company code is IB10. Okay, so IB10, my company code. Next, I maintain like this is like debit balance. Okay,
So D, E, B, next BAL. So I maintain like this. Okay, this is begins with my IB10. This is my company code. So this is debit balance. So I maintain like that. Okay. Next, here long text will go to maintain like debit balance. Debit balance. Okay. So we are maintain debit balance. And next long text is our debit balance. Debit balance. Next, we will go to maintain this description. Descriptions also we are going to make same like debit balance. So now we will go to maintain like from data. So we are going to run in November month. So we are going to make like first 10 2000 2024. Okay, first 10 2024. We are maintain like this. Or we will maintain from beginning period also. We can maintain no problem for that. ఓకే. సో మనం ఆ విధంగా కూడా క్రియేట్ చేసేయొచ్చండి. సో బిగినింగ్ డేట్స్ అన్నవి కూడా ఇవ్వచ్చు. నో ప్రాబ్లం. ఓకే. మనం బిగినింగ్ డేట్స్ ఇద్దాం. సో అది ఈజీ ఉంటుంది మనకు. ఓకే. ఫ్రమ్ ఫోర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ 2024 ఐ మెయింటైన్ లైక్ దట్. దెన్ కరెన్సీ. కరెన్సీస్ అవర్ కరెన్సీస్ ఐఎన్ఆర్. ఓకే. సో ఐఎన్ఆర్. సో దిస్ థింగ్ ఈస్ డోంట్ మెయింటైన్. ఓకే. సో ఇది మనము డెబిట్ సైడ్ ఇచ్చినామండి. ఓకే. సో డెబిట్ సైడ్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ సో ఈ యాక్టివిటీ ఫిల్ చేసేసిన తర్వాత ఓకే. సో ఈ యాక్టివిటీ ఫిల్ చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సేవ్ మీద క్లిక్ చేయకండి. ఓకే. యూ షుడ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే. సో దేని మీద క్లిక్ చేయాలి? నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనము డెబిట్ సైడ్ ఇచ్చినాం కదా, నెక్స్ట్ మనం క్రెడిట్ సైడ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే. క్రెడిట్ సైడ్ సో మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినాం కదండి. సో దీని గురించి మనము మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ అని మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ మనకి ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ అన్నది వెళ్తుందండి. ఓకే. డెబిట్ సైడ్ మెన్షన్ చేసినాం. విల్ గో టు నౌ క్రెడిట్ సైడ్. Click on next. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వాలండి. సో సేమ్ IB10 IB10. సో దిస్ is credit CRE balance. Okay, credit balance. Here I maintain credit balance. Okay, same as it is I maintain descriptions also. Credit balance. And from that so I maintain same. First for 2024 currency INR. INR. Then you can click on save. ఓకే. సో ఈ విధంగా మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత సేవ్ మీద క్లిక్ చేయాలండి. And now you can click on save. ఓకే. ఎంటర్. ఓకే. డేటా అనేది సేవ్ అయింది. నెక్స్ట్
define time dependent terms. Okay, OB 81. Same, we are going to maintain new things. So we will go to new entries. So here also same, we will go to maintain like debit and credit side. Okay, సో మనము డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ రెండు మెయింటైన్ చేయాలండి డిఫరెంట్ టైం డిపెండెంట్ టర్మ్స్. సో ఈ యాక్టివిటీ కార్డ్. ఓకే, సో న్యూ ఎంట్రీస్. నౌ విల్ గో టు maintain interest calculation. So our interest calculation is I1. Okay, currency ki INR. Next, from already we defined first for 2024. Next, sequence number. Okay, so this sequence number don't mention. Okay, no problem. Sequence number. సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఇది డెబిట్ సైడ్ కాబట్టి 1 అని ఇచ్చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ టర్మ్. సో ఇక్కడ టర్మ్స్ లో డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇండికేటర్ అని మెన్షన్ చేసేయండి. డెబిట్ ఇన్ డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ మనకు రెఫరెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అని ఉంది కదండి. సో ఇక్కడ మన యొక్క డెబిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదండి, IB10. సో దిస్ ఇస్ IB10 డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఇది మెన్షన్ చేసేయండి. దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఎంట్రీ. సో ఇప్పుడు డెబిట్ సైడ్ మనం మెయింటైన్ చేసినాం. నౌ వీ విల్ గో టు మెన్షన్ క్రెడిట్ సైడ్. సో ఇది మెన్షన్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో నౌ వీ విల్ గో టు మెన్షన్ సేమ్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్ I1, నెక్స్ట్ కరెన్సీ INR, సేమ్ డేట్ ఫ్రమ్ డేట్ ఫస్ట్ ఫర్ 2024. సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఇక్కడ 2 అని మెన్షన్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో క్రెడిట్ ఇంట్రెస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇండికేటర్స్ సో ఈ విధంగా ఇచ్చండి. ఓకే, క్రెడిట్ ఇంట్రెస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, క్రెడిట్ ఇంట్రెస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెఫరెన్స్ కార్డ్. ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ ఇవ్వాలండి, డెబిట్ సైడ్ ఆల్రెడీ మెయింటైన్ చేసినాం. సో ఇక్కడ క్రెడిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ we will go to save it.
Okay, so data is saved. Next, specify interest rates for references. So specify interest rates for the references. Take what is OB83. Okay. Now we will go to maintain. New entries same. ఇక్కడ మనము ఇక్కడ మనము ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి ఇవ్వాలండి. సో మనము ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. మనము రెఫరెన్స్ ఏమని మెయింటైన్ చేసినామండి సిస్టంలో? IB10. ఓకే, IB10 DEB DAL. సో ఈ విధంగా మనం మెన్షన్ చేసినాం. ఓకే, సో దీనికి నేను 5% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నానండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ రెఫరెన్స్ వచ్చి మనం ఏమని ఇచ్చినాం సిస్టంలో? IB10 IB10 క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో దీనికి నేను 10% ఇస్తున్నాను అండి. ఓకే, సేమ్ ఇదే ఏరియాస్ ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. గో టు న్యూ ఎంట్రీస్. సో ఇక్కడ రెఫరెన్స్ IB10 డెబిట్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ 1st 4/2024. రేట్ మనం 5% ఇచ్చినామండి. నెక్స్ట్ IB10 క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ సేమ్ 1st 4/2024. మనం ఇక్కడ 10% ఇచ్చినాం. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నది. ఓకే, ఎంటర్. నెక్స్ట్ సేవ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద GL అకౌంట్స్. ఓకే. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలండి. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. సో FS00లో /n FS00
మన యొక్క కంపెనీ కోడ్ IB10 ఎంటర్. ఓకే, సో ఐ డైరెక్ట్లీ కాపీ దట్ జిఎల్ అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను నా రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని కాపీ చేసుకుంటున్నా. కాపీ. సో ఇక్కడ నేను జిఎల్ నెంబర్ మాత్రం మెన్షన్ మారుస్తున్నా అండి. ఓకే, 4 ఎంటర్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ షార్ట్ టెక్స్ట్, లాంగ్ టెక్స్ట్ ఇవి రెండు మారుస్తున్నాను అండి. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ జిఎల్ అకౌంట్ అనేది మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, రిమైనింగ్ థింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. సో సేవ్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ అన్ని సేమ్ అండి. సేవ్. ఓకే, సో మన జిఎల్ అనేది క్రియేట్ అయింది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, 4 lakh 4. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ we will go to create one more GL account, bank loan GL account. Okay, so we will go to create bank loan GL account. మన యొక్క బ్యాంక్ ఏదండి? హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్. సో ఇక్కడ మనము హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి ఓకే బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సో మనము go to create. So my GL account is loan, it is a liability. ఓకే, లైబిలిటీ కాబట్టి మనము 1 సిరీస్లో క్రియేట్ చేసినాం. అకౌంట్ గ్రూప్ లైబిలిటీస్, లైబిలిటీ కమ్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి లోన్ అకౌంట్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ డేటా. ఓకే, ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ. ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్, లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే, షార్ట్ కి 001.
short key 001. Next, create bank interest. Field status group is J001. Next, save it. Okay, HDFC Bank loan GL is created. Now, assign the account for account determination. So this is a automatic posting. So we will go to OBV2 slash n. Okay, OBV2. Okay. సో ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ అకౌంట్. ఈ విధంగా ఇదే విధంగా కనిపిస్తుందండి. సో ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అకౌంట్స్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ అకౌంట్స్. సో చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. నెక్స్ట్. సో క్లాస్ మధ్యలో ఎండ్ అయితే జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ అకౌంట్ సింబల్, I will go to take 0002. So it is interest paid. 0002. Next, currency INR. Next, so this is our GL account. Our GL account is 4 lakh 4. 4 lakh 4. Okay, next line item is GL account paid. So this GL account is a 2000. Okay, 2000. Same currency is INR. Next, here my GL account is, I am going to make masking. Masking means, so I will make like from beginning to last, all things are plus 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 plus. Okay, completely. वाईफाई कनेक्ट करा लें, रिचार्ज कर लो.
कितना कर रहे हो जी? हाँ, कितना अच्छा। ఓకే. సో వినిపిస్తుందా అండి? హలో. యా, ఓకే, ఫైన్. సో వీఆర్ మెయింటైన్ హియర్ మాస్కింగ్. సో మార్క్సింగ్ అంటే నేను తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్తానండి ఈ మాస్కింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో జస్ట్ విల్ మెయింటైన్. సో ఫర్ కంప్లీట్ ప్రొసీజర్. సో ఈ మాస్కింగ్ గురించి నేను తర్వాత చెప్తా ఈ మాస్కింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము. సో వీఆర్ మెయింటైన్, దెన్ గో టు సేవ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ మెయింటైన్ గో టు సేవ్, ఎంటర్. ఓకే, చేంజెస్ హ్యాస్ బీన్ మేడెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్. Next, we will go to maintain, specify the interest indicator in loan GL account. Okay, so next, save. Next, we will go to, so our loan GL account is 100004 అండి మన యొక్క లోన్ GL అకౌంట్. సో ఆల్రెడీ మనం మెయింటైన్ చేసినాం కదా. సో అవర్ 100004. So this is our loan GL account. Like our HDFC. Okay, this is our HDFC loan GL account. Okay, now we will go to 10000 T code. Sorry, 10000 GL in FS00. Enter. Okay, so that is expenses. Sorry, liabilities. 100004 is a liabilities, our GL account. So we are going to change that GL account. So now we will directly go to create bank interest. Okay, so here we have, so here interest indicator. Okay, we have here interest indicator. Okay, so now we will go to maintain our interest indicator. So our interest indicator is I1. Okay, this is our interest indicator I1. ఓకే, క్లియర్ కదండి. సో I1కి వచ్చి మనం మెయింటైన్ చేయాలి. డైరెక్ట్గా క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాబ్కి వస్తే సరిపోతుందండి మనము ఇంట్రెస్ట్ అన్నది మెన్షన్ చేసినప్పుడు మన యొక్క జిఎల్కి. ఓకే, డైరెక్ట్లీ కమ్ టు క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాబ్ అండ్ మెయింటైన్ హియర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేవ్. ఓకే, సో మనం సేవ్ చేసినాం. నౌ వీ విల్ గో టు రెడీ టు పోస్ట్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ జిఎల్స్. ఓకే, ఓకే, నౌ వీ విల్ గో టు FB50 స్లాష్ ఇన్ FB50.
Okay. So here AB50. So our so we are going to make invoice in first for 2024. Okay. So మనం ఫస్ట్ ఫోర్ 2024 ను పోస్ట్ చేస్తున్నామండి. ఓకే. అవర్ పోస్టింగ్ డేట్ ఆల్సో సేమ్ ఫస్ట్ ఫోర్ 2024 we are going to post. Next, our GL account. So our GL account is bank. GL account is debit. So 2 lakh. First we will change the company code. Our company code is IB10. Okay. First for 2024. Okay. Now we will go to our bank. GL account is debit. Okay. So for example, I make like interest amount is 10 lakhs or 1 lakh. Okay. 1 lakh is అండి. So now we will go to maintain our loan GL account 100004. Okay. So that is credit. Okay. So I maintain star and enter. A period adjustment 7 period is date. సో యాక్చువల్గా మనం సెవెన్ పీరియడ్స్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసినామని చెప్తుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇట్లా వాల్యూ డేట్ అన్నది వస్తుంది. ఓకే. సో మనం ఏ రోజునైతే పోస్ట్ చేస్తామో ఆ రోజున ఇక్కడ వాల్యూ డేట్ అన్నది వస్తుందండి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం మన యొక్క డేట్ని చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. మనము ఎప్పుడైతే పోస్ట్ చేసినాం ఫస్ట్ 4/2024 కదండి. సో ఈ డేట్ని మనము మెయింటైన్ చేయొచ్చు అక్కడ. సో ఇక్కడ వాల్యూ డేట్ అన్నది ఈ రోజు డేట్ అన్నది పోస్ట్ అవుతుంది కదా. సో అక్కడ మనం ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ 4/2024. సో ఈ విధంగా మెన్షన్ చేసినాం. ఓకే. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ దిస్. ఓకే. ఇక్కడ ఎంట్రీస్ ఏమని వస్తుందండి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ అండ్ లోన్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిట్. ఓకే. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనము సో తర్వాత పోస్ట్. ఓకే. పోస్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. పోస్ట్. ఓకే. సో మన డాక్యుమెంట్ అనేది పోస్ట్ అయింది. నవ్ వీ విల్ గో టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఫర్. సో మనము నవంబర్ మంత్లో మెయింటైన్ చేసినాం కాబట్టి సారీ ఏప్రిల్ మంత్ అనేది మెయింటైన్ చేసినాం కాబట్టి ఏప్రిల్ మంత్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి. ఓకే. సో ఏప్రిల్. నవ్ వీ విల్ గో టు F.52 T code. Okay, F.52 slash n F.52 ఎంటర్. సో మనకి ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందండి? మనము వన్ ల్యాక్ అన్నది మెయింటైన్ చేసినాము. ఓకే. సో 1 lakh అన్నది మెయింటైన్ చేసినాం. మనము 30 daysకి పోస్ట్ చేద్దామండి. మనకు ఏప్రిల్లో మనకు 30 days ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే. మనకు ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత పర్సెంటేజ్ మనకు ఇది ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనకు ఈ సిస్టమ్. సో మనము 1 lakh అన్నది పోస్ట్ చేసినాం. ఓకే. సో 1 lakh.
1 lakh పోస్ట్ చేసినాం ఇంటూ నెక్స్ట్ మనము మనము ఇక్కడ మనము 10% ఇచ్చినాం కదండి. ఓకే, మనం ఎంత అయితే పర్సెంటేజ్ ఇచ్చి ఉన్నామో సో ఆ పర్సెంటేజ్ మీద ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఇచ్చినటువంటి పర్సెంటేజ్ 10%. ఓకే, సో ఆ 10% అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. 10 డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ మనకు 30 days కదండి, 30 డివైడెడ్ బై 365. సో మనకు 821 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ వీ విల్ గో టు సి క్లాస్ ఇన్ F.5 టు ఎంటర్. ఓకే, GL account interest scale. Okay, so here our chart of account is chart of account maintain చేయాలి. Our chart of account is IB10. Okay, IB10 is our chart of account. నెక్స్ట్ మన యొక్క జిఎల్ అకౌంట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలండి. 100,004 మన ఇంట్రెస్ట్ జిఎల్ అకౌంట్. ఓకే, 100,004. నెక్స్ట్ కంపెనీ కోడ్, మన కంపెనీ కోడ్ IB10. ఓకే, సో అవర్ కంపెనీ కోడ్. నెక్స్ట్ సో క్యాలిక్యులేషన్ పీరియడ్. ఓకే, మనకు ఫ్రమ్ డేట్ నుంచి ఎప్పటి వరకు మనకు క్యాలిక్యులేట్ అనేది చేయాలి. సో మనం ఫస్ట్ 4/2024 నుంచి 30/4/2024 వరకు, అంటే 1 monthకి మనము ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అనేది చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కరెన్సీ, విచ్ కరెన్సీ? సో దట్ ఈజ్ ఏ INR, మీన్ ఇండియన్ కరెన్సీ. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్, మనకు ఇక్కడ ఉంది కదా ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇండికేటర్. సో అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్ ఈజ్ I1. I1. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో ఆఫ్టర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేటర్, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ కంట్రోల్లో డేట్ ఆఫ్ లాస్ట్ రన్ అని ఉంది కదండి. సో ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రన్, సో ఈ డేట్ అనేది రిమూవ్ చేసేయండి. ఓకే, ఈ డేట్ అనేది రిమూవ్ చేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ కంట్రోల్. సో ఇక్కడ పోస్టింగ్ కంట్రోల్లో పోస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ సెటిల్మెంట్. నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఆల్సో ఇఫ్ వాల్యూ డేట్ ఇన్ పాస్ట్ అండ్ అప్డేట్ మాస్టర్ రికార్డ్. ఈ 3 ఏరియాస్ అన్నవి ఇవ్వాలండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెషన్ నేమ్. సెషన్ నేమ్ అన్నది ఇవ్వాలి. ఓకే, అవర్ సెషన్ నేమ్ ఈజ్ ఏప్రిల్. IB10 అని ఇస్తున్నానండి. ఓకే, ఏప్రిల్ IB10 అని ఇచ్చిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలండి. ఓకే, నౌ వీ విల్ గో టు ఎగ్జిక్యూట్. సో ఈ బిఫోర్ వీ విల్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేసినామండి. ఓకే, నెక్స్ట్
Go our chart of account IB10, company code IB10, settlement period from 4, our currency INR, interest calculation is I3, sorry I1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ కంట్రోల్ లో మనం ఇది డేట్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ రన్ అనేది తీసేయాలండి. అండ్ నెక్స్ట్ I3 యాక్టివ్ లో పెట్టాలి. సెషన్ నేమ్, అవర్ సెషన్ నేమ్ ఇస్ ఏప్రిల్ IB10. ఓకే, సో ఇది ఈ డేట్ అనేది మనం రిమూవ్ చేసేయాలండి. ఓకే, ఎంటీకి పెట్టాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ 3 ఫీల్డ్స్ అన్నవి యాక్టివ్లో పెట్టాలి మనము. సెషన్ నేమ్ అన్నది ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్. సో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకు మన యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ అన్నది చూపిస్తుందండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు 821 రూపీస్ అన్నది ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఓకే, సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం కదండి 821 అని, సేమ్ 821 ఎగ్జాక్ట్గా మనకు క్యాలిక్యులేట్ చేసింది కదండి. సో ఈ విధంగా మనకు సిస్టమ్ అన్నది వర్క్ అవుతుందండి. ఓకే, అర్థమైంది కదండి. సో సిస్టమ్ అన్నది సేమ్ ఇప్పుడు మనకి ఎట్లయితే అమౌంట్ అన్నది వచ్చిందో 821 రూపీస్ అన్నది, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకు ఇంట్రెస్ట్ అన్నది సేమ్ ఈ విధంగానే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందండి. ఓకే, మనము 10% మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం కాబట్టి మనకు ఈ విధంగా పర్సెంటేజ్ అన్నది కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అర్థమైంది కదండి. సో ఇంట్రెస్ట్ అన్నది ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అన్నది. యా, మనకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ అండి, ఇది ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసింది. నౌ మనకి ఈ విధంగా రన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్, సో ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళండి. బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ సిస్టమ్ సర్వీసెస్, సో ఈ విధంగా వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా బ్యాచ్ సెషన్ ఏప్రిల్ IB10 ఈజ్ క్రియేటెడ్, సో ఈ విధంగా వస్తుందండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత కనిపిస్తుంది.
ఓకే, ఈ విధంగా మనకి ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతుందో ఈ విధంగా సెషన్ అన్నది, ఓకే, సో అప్పుడు మనము సెషన్ అన్నది రన్ చేయాలండి. మనము రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ రన్ చేసింది గుర్తుంది కదండి మీకు. ఓకే, సో లైక్ సిస్టమ్ సర్వీసెస్, బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్, సెషన్ ఓవర్వ్యూ, ఈ విధంగా వెళ్ళినాం కదండి. సో అదే యాక్టివిటీస్ మనము ఇక్కడ కూడా డెవలప్ చేయాలండి. ఓకే, సో నౌ we will go to సిస్టమ్ సర్వీసెస్, ఓకే, బ్యాచ్ ఇన్పుట్, ఇక్కడ సెషన్స్. సో ఆల్రెడీ ఈ ఏరియాస్ మనము మెయింటైన్ చేసినామండి. మనం ప్రీవియస్ సెషన్లోనే రికరింగ్ డాక్యుమెంట్లోనే మనము ఈ ఏరియాస్ అన్నవి మెయింటైన్ చేసినాం. సో ఈ విధంగా రావాలి. ఓకే, సో సిస్టమ్ సర్వీసెస్, అవుట్పుట్ కంట్రోల్, సారీ బ్యాచ్ సెషన్, బ్యాచ్ ఇన్పుట్ అండ్ సెషన్స్. ఓకే, సో సెషన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత IB10 అని ఇక్కడ ఉంది కదండి. సో సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ మనం ఈ స్టెప్స్ అన్నవి మెయింటైన్ చేసినాం. తర్వాత ప్రాసెస్. ఓకే, ఓకే, సో ప్రాసెస్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రాసెస్. ఓకే, సేమ్ అండి, మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసినాం. డిస్ప్లే ఎర్రర్స్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ లాగ్స్. డిస్ప్లే ఎర్రర్స్ ఎక్స్టెండెడ్ లాగ్. ఓకే, డిస్ప్లే ఎర్రర్ ఎక్స్టెండెడ్ లాగ్. దెన్ ప్రాసెస్. సో ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత బ్యాచ్ ఎగ్జిట్ బ్యాచ్ ఇన్పుట్. ఓకే, సో దీని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఓవర్ దీని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ మీద క్లిక్ చేయాలి చూడండి. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఇన్పుట్, ఎగ్జిట్ బ్యాచ్ ఇన్పుట్. క్లిక్ ఆన్ ప్రాసెస్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ స్టెప్స్ అన్నవి మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనకు కంప్లీట్గా ప్రాపర్గా మనకు రన్ అయిందండి. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. నా వీ విల్ గో టు /n FB03. ఓకే, FB03. సో మనం ఇక్కడ ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది చూస్తే మనకు ఇంట్రెస్ట్ అన్నది రన్ అన్నది అయి ఉంటుంది. సో మనకు ఇది ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, 821.92 రూపీస్ అన్నది. ఓకే, క్లియర్ కదా అండి. సో ఈ విధంగా మనము రన్ చేస్తామండి. సో ఇది కంప్లీట్గా మనకు బ్యాలెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అండి. ఓకే, సో మనం ఎవ్రీ స్టెప్స్ అన్నవి మనము ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసినాము. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ చూసి కూడా మీరు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, మేబీ కన్ఫ్యూజ్ అయినా అయితే ఏం లేదండి, ప్రాపర్గా మీరు కన్ఫిగరేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, ఇంకా ఏవైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినా అని సో నెక్స్ట్ సెషన్లో అడగండి, నో ప్రాబ్లం, చెప్పుకుందాం. ఓకే, డాక్యుమెంట్ డిస్ప్లే. ఓకే, FB03లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా డాక్యుమెంట్ అన్నది చూపిస్తుందండి. ఓకే, క్లియర్ కదండి. సో ఇది మనకు కంప్లీట్గా మనము బ్యాలెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈ విధంగా చేస్తామండి. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్గా మనకు బ్యాలెన్స్
ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్కి. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మనకు క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి. సో దట్ ఈస్ ఐటమ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. సో అది మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దామండి. ఓకే. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి, మనము సో నెక్స్ట్ 3 days అన్నవి కంటిన్యూస్గా క్లాసెస్ అయితే ఉండవు. ఓకే, క్లాసెస్ అయితే ఉండవండి, ఎందుకంటే నేను ఆ, ఇంటికి వెళ్తున్నాను. సో దానికోసం, సో అక్కడ నాకు ప్రాపర్గా నెట్వర్క్ అన్నది ఉండదు. సో దానికోసం రేపు నెక్స్ట్ 3 days అయితే మనకు క్లాసెస్ అన్నవి ఉండవు. ఓకే, డైరెక్ట్గా మండే నుంచి క్లాసెస్ అన్నవి స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఓకేనా? యా, ఓకే అండి. సో ఇంకా ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ సో ప్రాక్టీస్ అన్నది చేయండి. ఈ రిమైనింగ్ ఈ త్రీ డేస్ అండ్ సాటర్డేస్ అంటే కంప్లీట్గా 5 days అన్నవి మనకు క్లాసెస్ అనేవి ఉండవు. సో ఈ 5 daysలో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఒక కొత్త కంపెనీ కోడ్ అన్నది బిల్డ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఏవైనా ఎర్రర్స్ వస్తే పంపించండి, టెక్స్ట్ పంపించండి, మెసేజ్ పంపించండి, నో ప్రాబ్లం, నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై అన్నది అయితే ఇస్తా. మేబీ కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు. సో ఇది సో అండ్ ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సో ఏదైనా, సో ఏవైనా మీ తరపున ఏవైనా, సో ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది, సో ఏవైనా సజెషన్స్ ఉంటే కూడా చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. సో వీ విల్ ట్రై టు ఫాలో యువర్ సజెషన్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఇంకా ఏవైనా చెప్పేటుంటే ఇంక చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. బాలకృష్ణ. అది సో మనం ఎఫ్ఐ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఆ డాక్యుమెంట్ అన్నది ఇస్తానండి. ఓకే, ఎఫ్ఐ పార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా వన్ వీక్ కంప్లీట్గా మనము ఇంటర్వ్యూల మీదనే ఫోకస్ చేద్దాం. సో అప్పుడు నేను కంప్లీట్గా నేను మీకు ఇస్తానండి అప్పుడు. ఓకేనా? సో ఎఫ్ఐ నుంచి ఏ ఏ ఏరియాస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దాంతోపాటు సిఓలో కొన్ని ఏరియాస్ చూసుకుంటే సో మనకు ఈజీగా జాబులు రావడానికి ఛాన్సెస్ అన్నవి ఉంటాయి. సో నేను అవి ఆఫ్టర్ ఎఫ్ఐ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చెప్తాను. సో మనకు సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్ అయిన తర్వాత మనం డన్నింగ్ ఉంటుంది. సో డన్నింగ్ అయిన తర్వాత మనము జిఎస్టీ టాపిక్ చూస్తామండి. సో జిఎస్టీ అయిన తర్వాత మనము అసెట్ అకౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో అసెట్ అకౌంటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనము సో ఇంటర్వ్యూలకి ప్రిపేర్ చేస్తామండి. ఓకే. సో ఇది కంప్లీట్గా మనకు ఎఫ్ఐ అయిన తర్వాత ఇవి చూస్తాం. ఓకేనా? సో ఇంకా ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి మీ తరపు నుంచి? యాక్చువల్గా మనమే చేస్తాం. ఇవి ఎండ్ యూజర్స్ యాక్టివిటీ అని చెప్పిన లాస్ట్ 2 steps అన్నవి ఎండ్ యూజర్ యాక్టివిటీ. జిఎల్ పోస్టింగ్, సారీ, ఇది FB50లో ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ అండ్ ఇది F.56లో ఇది ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ రన్ అన్నది, ఈ 2 parts అన్నవి సో ఎండ్ యూజర్ యాక్టివిటీ. రిమైనింగ్ కంప్లీట్గా కన్సల్టెంట్ యాక్టివిటీస్. యా. ఓకే. యా, ఓకే అండి. సో ఈ డాక్యుమెంట్ అన్నది షేర్ చేస్తాం, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ 3 days అయితే మనకు క్లాసెస్ అన్నవి ఉండవు. డైరెక్ట్గా మనకు క్లాసెస్ అన్నవి మండే నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఓకే. సో మండే నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ వీక్లో వెడ్నెస్డే కూడా క్లాసెస్ అన్నవి ఉండదండి. వెడ్నెస్డే మాత్రం క్లాస్ ఉండదు. ఓకే, సో ఆ రోజు కొంచెం వర్క్ ఉంది నాకు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీక్లో వెడ్నెస్డే మాత్రం క్లాసెస్ ఉండవు, ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని డేసెస్లో క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, క్లియర్ కదండి? యా, ఓకే అండి. సో ఈ గ్యాప్లో ప్రతి ఒక్కరు ఒక కొత్త కంపెనీ కోడ్ని బిల్డ్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండ్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ దీపావళి అండి అందరికీ. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఓకే, బాయ్ అండి. ఫెస్టివల్ అయితే అందరు మంచిగా చేసుకోండి. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. ఓకే, బాయ్ అండి. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండ్ వీ విల్ మీట్ ఆన్ నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మండే. ఓకే, బాయ్ అండి.